saya informasikan bahwa akhir-akhir ini komunitas mereka yang dari kalangan Bani Israel, sekarang dengan data seperti ini, jangan salah, sekarang mulai banyak yang mereka beriman kepada Rasul Muhammad SAW. Dan itulah sebabnya ada yang namanya terjemahan Quran dalam bahasa mereka yang menerbitkan Saudi Arabia. Artinya apa? Quran bukan hanya untuk bangsa tertentu, tetapi untuk semua umat, termasuk untuk mereka. Masalah mereka beriman atau tidak beriman itu pilihan. Sekarang kan juga jangan digeneralisasi. Bangsa Arab apakah semua Muslim di Timur Tengah? Tidak, ada yang Nasrani. Makanya mereka di Mesir mereka menyebut Masihiyin, orang-orang Masihi. Kalau di sini disebutnya Kristen. Makanya kalau mengucapkan salam ya tetap dalam bahasa Arab, tapi beda redaksinya. Kalau kita Muslim di Mesir menyebutnya Assalamualaikum. Kalau mereka yang Kristen yang Arab di sana menyebutnya Salamun lakum. Nah, Salamun lakum itu ini bukan Muslim. Tapi kalau yang Muslim Assalamualaikum. Nulisnya tetap Arab, tapi ekspresi bahasanya berbeda. Kalau kita mengucapkan syukur kepada Allah yang diungkapkan sesuai dengan Quran, Alhamdulillah. Yang Nasrani di Mesir ataupun di Syria tidak mengucapkan dengan sebutan Alhamdulillah, tapi mereka mengucapkan dengan sebutan Naskur li Rabbina, syukur kepada Tuhan kita. Nah, beda bahasanya, tapi tulisan tetap Arab. Artinya apa? Di Arab sana bukan hanya Muslim, tapi ada juga yang non-Muslim. Di Israel juga ada yang mereka itu Bani Israel, ada yang Muslim, ada yang tetap agama Yahudi. Ini sama seperti kita di Jawa. Ada yang Muslim, ada yang Nasrani, bahkan ada yang Kejawen. Tahu Kejawen? Nah, jadi ini sudah melintas batas etnik, melintas batas bangsa. Dengan cara demikian kita memahami bahwa Quran, Islam dihadiahkan untuk semua umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. You see, people do not realize that God have created us in the most wonderful way, that we can use our brain to think. And if we think properly, we're going to be led to the truth. Properly, yeah. And anyone who's really honest to themselves and want to find out the truth, they will find the truth, and the truth will be that Muhammad, peace be upon him, was the last and the seal of the prophets, and Islam is the way of life, and God have made it responsibility on him to protect that Quran from being altered or corrupted. And the fact is, there is millions, if not hundreds of millions of Muslims who memorize the Quran from the beginning to the end, not only memorize it as words, but they memorize it the way that Prophet Muhammad, peace be upon him, uttered 1400 years ago. Yeah. That by itself convinced all the world that there is only one Quran, and it's not only one Quran, written Quran, it is pronounced the same way as it has been pronounced by Prophet Muhammad ﷺ and the companions at that time 1400 years ago. So really and truly, if you want the best, look in Islam. So I, as a rabbi, view Muhammad as one of the greatest prophets to the Gentiles. Et regardez, chose assez remarquable, le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde, qui sert le même Dieu que nous. Le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres ont une représentation, ou pas de Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Donc dans leur essence, ils ont quelque chose. And according to the school of thought of Rabbi Ben Moshe,
This fundamental faith is also called by the name Islam. Some have suggested that this refers to the great number of non-Jewish believers who came to sacrifice the Qurban Shlamim in Jerusalem together with the Jews. Salamai, Muslimai, Muslimi. This could be a clear indication in our literature that Islam is an ancient religion dating back to the time of the Second Temple, or even earlier. And if Islam's roots, if the roots of Islam are the same as what we call Bnei Noach, then for us it is much older. This is the religion of Noah. This is the religion of Adam himself. The closeness of Islam and Judaism has always been understood by biblical scholars until recent years. The close relationship with the Jews, the 10 lost tribes, the Arabs, the Rechabites, all this was assumed to be true. It was only with the advent of German revisionists like Wellhausen and Buchler and others that this began to change. They introduced ideas that Islam had something to do with worshipping the moon, rocks, or some asteroid that fell. But devout Jews know that this is not true. It's a fact of Jewish law that we believe that Muslims are perfect monotheists. They worship the same God that we do. זה דודי וזרעי בנות ירושלים, חיכו ממתקים וכולו מחמד דין. Muhammad